Good morning. Yesterday we were configuring version. Let us complete configuration. Zero version and controlling area settings. Controlling area is RECO. Okay, RECO. And here we need to do the settings for each fiscal year. We need to select this, select version 0. Select version 0. Settings for each fiscal year. Settings for each fiscal year. We already configured this last time, in last class itself we configured it. Okay, it will ask you from what date, from which year you want to activate this version, from which year you want to activate this version. For example, once you click on settings for each fiscal year, it will ask you it will ask you controlling area, and it will ask you from which year you want to activate this. ఇది ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చేసాం, ఇంతకుముందు కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు బేసిక్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ నోటెడ్ డౌన్. సో 2018 we activated from 2018. Okay, so in 2018 what is here? Okay, note down exchange rate type P, exchange rate type P, value date 1/4/2018. Sorry, first note down exchange rate type P. Exchange rate type P. So normally we use exchange rate type M, average average rate, right? Average rate is just M. But here we are using P. Why are we using P? Version endukandi we use it for planning one thing. So this P, why do we use P here is, we discussed yesterday, we do the planning at the beginning of the year. We do the planning at the beginning of the year. Okay, so when we do the planning at the beginning of the year, which rate we need to consider? ఏ రేట్తో ప్లానింగ్ చేయాలి? ఓకే, సో బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్తో ప్లానింగ్ చేయాలా? సపోజ్ వీఆర్ డూయింగ్ ప్లానింగ్ ఆన్ 01/01/2018, సారీ 01/04. ఓకే, 1st April 2018 we are doing the planning. Okay, so when we do the planning, what rate, exchange rate is to be considered? Okay, is this on 1/4/2018 or 31st March 2019? We are doing planning for entire year, మొత్తం ఇయర్ కి యూజ్ చేస్తున్నాం, ప్లానింగ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఏ రేట్ ప్లానింగ్ తీసుకోవాలి? సో ఇఫ్ యూ గివ్ M, it will consider 1/4/2018 normal exchange rate. But what we do is, normally in real time we give P specific to controlling area. P అనేది ఇక్కడ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, we use P here, and when we do the planning we maintain different exchange rate for P. ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ యూజ్ చేస్తాం. అది ఎలా చేస్తామంటే, we do the average. We plan exchange rate type in May. Suppose ఇక్కడ May 60 ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మేలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 61,
జూన్లో 62, it may get changed every month. Okay, so we are doing planning for entire year, which rate is to be considered. So what we do is we average all these exchange rates, మొత్తం యావరేజ్ తీసుకొని ఒక ఎక్స్చేంజ్ రేట్ సపరేట్, సపోజ్ ఇది 62.5 సంథింగ్, ఓకే, పీకి మెయింటైన్ చేస్తాం. ఆ పీతో వీ డూ ద ప్లానింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎంటైర్ ఇయర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ మెయింటైన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టైప్ పీ. Okay, so note down exchange rate we maintain సో ఎం ఇస్తే యాక్చువల్స్ ఏదైతే పోస్ట్ చేస్తున్నామో అదే తీసుకుంటుందండి. బట్ వీఆర్ డూయింగ్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఎంటైర్ ఇయర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ పీ. So I will repeat, why do we use P? See here, for M exchange rate 1/4/2018 I maintained 60, May I maintained 61, June 62, July 63, 64, whatever. Okay, every day it will get changed. Okay, that is for actual postings kadi. Okay, for example 1/4/2018 60 maintain chestanu, that is for actual postings. Okay, but for planning I need different rate, endukante I am doing planning for entire year. Okay, it is not the rate on specific day. So what I will do, I will calculate expected exchange rate in each month, and I will do average and maintain that specific exchange rate for P. So ikkada P iste planning ki ee rate consider chestundi. Okay, so that is the purpose. Next, value date 1/4/2018. Value date 1/4/2018. So if you are doing planning in 2018, on what date P rate is to be considered? 1/4/2018. We need to maintain the exchange rate on 1/4/2018. Okay. So version locked ante, if you activate it, it is locked. You cannot post any CO entries for 0 version. Okay. Integrated planning. This is for integration with other modules. Integrate planning with other modules. Okay, that is not required. Copying allowed. Yesterday we discussed already. We do the planning in version 3 and we copy it to 2. Okay, and from 2 to 1 after approvals, and 1 to 0 like that. If you want to copy that, if you want to copy the plan values,
we need to activate this copying allowed. If you don't activate, you cannot copy from one version to another version. Okay, so that is the reason we activated it. And next, price calculation. ఇదంతా ఇంతకు ముందు క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసామండి, అంటే ఓల్డ్ బ్యాచ్ వాళ్ళు బేసిక్ సెట్టింగ్స్. we already discussed all this. Okay, we already discussed up to cost element accounting. We are just revising the things. Next, price calculation. Note down, plan, price calculation. మీకు ఇదంతా కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్లో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. వై ఆర్ వి, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ ఆల్ దిస్. ఓకే, సో ప్లాన్ మెథడ్, periodic price, average price. We have two methods, plan methods. This is price calculation. Yesterday we discussed we need to calculate the price, right? Electricity per unit cost we calculated yesterday. Okay, total what is the cost and the number of units is equal to price per unit. Okay, so here when we do the planning, how do you want to calculate the price? We have periodic price, average price. First, periodic price. What is this periodic price? Periodic price. So for example, yesterday we did cost center 1. Okay, cost center 1 we maintained electricity charges. Electricity we planned 1 lakh. This is for April month, and May 1,10,000, June 90,000 electricity charges. Planning. Okay, this is planning. July suppose 95,000. This is my planning. Okay, and the number of units here 10,000, and here 11,000, and here 9,000, and 9,500. This is my planning. Number of units. This is number of units, and this is total cost. How do we get the price? Total cost divided by number of units, we get the price. But per price unit, how do you want to calculate? Is this for every month? For example, April month, take April month cost divided by number of units. Okay, so for the month of April, electricity price is 10 rupees. Okay, for the month of May, number of cost. This is called periodic price. Every month, every period we calculate the price. Okay, so the formula here is cost for the period divided by number of units for the period. Okay, this is called periodic price. Periodic price. This is called periodic price. Okay, average price. What is average price? So what we do is we'll take all total number of periods cost. 3 lakh. Assume that it is total. 12 periods cost. 12 periods cost 3,95,000, and total number of units. Okay. So this for example, this is 8,000. Assume that this is 8,000. This is 7,500. Okay. Okay, it will get changed every period. Okay, 3,95,000, and number of units 36,500, and average price is cost for the year divided by number of units for the year. So ఎంత వస్తుంది ప్రైస్? 10.82. So
So this is every each period, in each period this is my price 10.82. Okay, so this is the note down the formula. Periodic price, cost for the period, so periodic price, and every period what is the that period cost divided by number of units in that particular period. But average price means cost for the entire year, planned cost. This is planned cost. We are talking about planned cost, planned number of units. So here setting also, this is plan method. Which method you want to follow for planning to calculate the price? What method you want to follow? Do you want to follow periodic price, period cost in that particular cost center divided by number of units, okay, total price, or you want to follow the average method? The normal practice is average method. We follow in real time, we follow average price method. For planning we follow average price method. Okay, because it is very difficult to plan period wise cost and price, number of units. It is very difficult to plan period wise cost and period wise number of units. It is very difficult. That is the reason, if you follow average price calculation method, that is the best method. We will get approximate price. Okay, so the best practice is period average price. Okay, note down, best practice is average price. Best practice is average price method. Arthamaindandi? What is periodic price? What is cost center accounting lo we will do the same. We will do the planning, we will maintain the number of units for each cost center and calculate the price. We do the execution in cost center accounting. అక్కడ క్లియర్గా మీకు సిస్టంలో చూపిస్తాను. ఓకే, అండ్ యాక్చువల్ మెథడ్స్ వీ హ్యావ్ పీరియాడిక్. ఇది యాక్చువల్స్ కండి, ఇందాక వీ డిస్కస్డ్ ఫర్ ప్లానింగ్. యాక్చువల్స్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రైస్. సో వీ హ్యావ్ పీరియాడిక్ ప్రైస్, యావరేజ్ ప్రైస్, క్యుములేటివ్ ప్రైస్. పీరియాడిక్ ప్రైస్ సేమ్ ఫార్ములా, బట్ actuals instead of plan, actuals. Okay, actual cost for the period divided by actual number of units. Average price means actual cost for the period divided by actual number of units. Okay, note down periodic price, average price, cumulative price. Periodic price, actual cost for the period divided by number of units, actual number of units for the period.
average price, actual cost for the year divided by actual number of units for the year, and cumulative price means actual cost up to the year and number of units up to the year, up to the period. Okay, so you know what is period. So it is actual cost for the period divided by number of units, actual number of units. Average price means total number of years cost divided by total number of units in actual total for the year. And cumulative price means, suppose we are in May month లో ఉన్నాం అనుకోండి, April month cost plus May month cost divided by April month number of units divided by May month number of units. Suppose we are in July, okay, April, May, June, July 4 months cost divided by 4 months number of units. If you are in November, up to November, April, May, June, July, August, September, October, November, okay, because it is actual. Okay, so best practice here for actuals is periodic price. Best practice is periodic price because it is actual. We know the actual cost, we know the actual number of units. మనకు తెలుసు ప్లానింగ్ లో యావరేజ్ ఎందుకు ఫాలో అయ్యాం? Yeah, it is not actual. Okay, we don't know, so that is the reason we follow average price, so that we'll get approximate figure price calculation. Okay, that is the reason for planning we follow average price, but for actuals we follow periodic price. We know the actual cost on month end, we'll get actual cost. Okay, so best practice is periodic price. Cumulative price అర్థమైంది కదా? Okay, up to the period. So that is the setting. This revaluation we have we will discuss in product costing. ఇప్పుడు చెప్పినా మీకు we need to discuss entire product costing ఇది చెప్పాలంటే. Okay, so we will discuss in product costing revaluation. But now we are activating do not revalue. We will activate this later in product costing. Okay, save it, do it for all years, all fiscal years. Same thing we need to do it for all fiscal years. Okay, note down, do it for all years. Do it for all years. Okay. So at a time when you give here, when you give from year 2018, it will take 5 years. 2018 to 2022, 5 years we can maintain. Okay, version 2023, what we need to do? This is year end activity. We need to activate for 2023 year end activity. Malli you need to click on new entries 2023, click on new entries 2024, like that. Every year we need to maintain after 5 years.
First time it will activate for 5 years, version will be activated for 5 years. Next time again in 2023, every year you need to maintain the version. Okay. So with this we have completed basic settings for CO. We maintained controlling area, we maintained the number ranges, and we maintained versions. Okay. Version 1, 2. We also need version 1 and version 2. That we will do. We will do that in product costing. In version 0, we can plan. We can do the planning, and also we can do actuals. Actuals also we can post. So we are going to maintain planned values and actual values in version 1 version 0 only. Planning and actuals rendu version 0 లోనే పోస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, 1, 2 కూడా కావాలి. we will discuss that later. ఓకే, సో అర్థమైందండి వర్షన్? ఎనీ డౌట్స్? సో it is to store the values. Version అంటే to store the values. We have 2 types of values, plan values, actual values. Okay, 2 values ఉన్నాయి. So version 0 we can store actual values as well as plan values. Actual values as well as plan values. Version 1, 2, 3 other versions, that is for only for planning. Other versions are only for planning. ఎందుకు? Why do we have different plan values? So different levels we can maintain. Version 3 లో ఒక లెవెల్, after approval version 2 లో approved plan, version 1 లో after approval. Suppose మీకు 3 approvals ఉన్నాయి. Okay, first before any approval I will maintain in version 3 planning. ఓకే, ఆ ప్లాన్ అప్రూవ్ అయిన తర్వాత వర్షన్ 2 లేక్ కాపీ చేసుకొని చేంజెస్ చేస్తాను. ఓకే, అది అప్రూవ్ అయిన తర్వాత వర్షన్ 1 లేక్ కాపీ చేసుకొని అక్కడ చేంజెస్ చేస్తాను. ఫైనల్ బడ్జెట్, ఫైనల్ ప్లానింగ్ వాల్యూస్ విల్ మెయింటైన్ ఇన్ 0. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వర్షన్ బేసిక్ సెట్టింగ్స్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈస్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ అకౌంటింగ్. కాస్ట్ ఎలిమెంట్ అకౌంటింగ్. So why do we need cost element accounting? Okay, why do we need cost element accounting? So it is to integrate FI with CO. Cost element accounting is to integrate FI with CO. Okay, even yesterday also we discussed that. So we post all transactions, we book all expenses in FI. Okay, how does those values will come to CO? CO module కి ఎలా వస్తాయి? Based on your cost element accounting. Based on the cost element accounting. Okay, so suppose you are booking some expenses in FI. Stationery, you booked some stationery, or you booked some electricity charges. That should come to CO. ఎందుకు రావాలి CO కి? Product. So the value, whatever expenses that we book in FI లో ఏదైతే మీరు ఎక్స్పెన్సెస్ బుక్ చేస్తున్నారో, దట్ షుడ్ బి ఫైనల్లీ చార్జ్ టు ప్రోడక్ట్. సిఓలో ప్రోడక్ట్కి వెళ్ళిపోవాలి అదంతా. ఓకే, హౌ డు వీ నో ద ప్రోడక్ట్ కాస్ట్? ఎంతకు ప్రొడ్యూస్ చేసాం ప్రోడక్ట్ని ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? సపోజ్ మీరు ఈ పీరియడ్, సపోజ్ మీరు 1 lakh బుక్ చేస్తున్నారు ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్. ఆ 1 lakh ఏ ప్రోడక్ట్ కానీ ఎలా తెలుస్తుంది? మీరు సిఓలోకి తీసుకొచ్చి దాన్ని ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ని సిఓలోకి తీసుకొచ్చి సిఓలో వీ విల్ ఛార్జ్ టు ప్రోడక్ట్స్, డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ పర్ యూనిట్ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ప్రోడక్ట్స్కి అలొకేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో అందుకని వీ నీడ్ టు bring those values, FI values to CO module. In CO module we will charge it to products. FI లో ఎందుకు చేయట్లేదు? we don't know at the time of booking the expenses, we don't know for which product. మీరు ఎక్స్పెన్సెస్ బుక్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ 1 lakh బిల్ వచ్చింది, బిల్ చూసి ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ బుక్ చేస్తారు.
So లీగల్గా వెన్ యూ సబ్మిట్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ టు ఎనీ అథారిటీ, సపోజ్ ఆర్ఓసి కానీ లేకపోతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ కానీ, దే డోంట్ ఏ ప్రోడక్ట్కి ఇంకర్ చేస్తే దే డోంట్ నీడ్ ఇట్. ఎలక్ట్రిసిటీ చార్జెస్ 1 lakh పే చేశారు, నువ్వు ఏ ప్రోడక్ట్ కోసం ఇంకర్ చేసావు ఈ ఎక్స్పెండిచర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇర్రెలవెంట్ ఫర్ దెమ్. సో అందుకని జస్ట్ వీల్ బుక్ ఎక్స్పెండిచర్ డెబిట్, క్యాష్ క్రెడిట్. But for internal purpose management reporting, we need to find out what is the product cost. So if you want to find out the product cost, we need to bring those values to CO module. In CO module, we will analyze the cost. What is the planned product cost, what is the actual product cost, and what is the difference between these two. That we will analyze in CO. Okay. So for that purpose, we need to bring all FI expenditure to CO module. Okay. సో మీకు మెటీరియల్ వస్తుందండి, మెటీరియల్లో మీకు థియరీ పార్ట్ ఉంది, ఎందుకు వై డూ వీ నీడ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ అకౌంటింగ్. ఓకే. అండ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్, వీ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్. Two types of cost elements. We have 2 types of cost elements. Primary cost elements, secondary cost elements. Primary cost element. So primary cost element 1, cost element category. This is called cost element categories. 2 types of cost element categories. Okay. Cost element category 1, what is this? This is primary expenses or all expenses. We can say all, primary expenses. Note down primary expenses. So in FI we have expenditure GL accounts, right? FI lo 4 series తో అన్ని GL accounts create చేస్తాం, expenditure GL accounts. For all those expenditure, if you want to flow those expenditure values to CO module, you need to create those GL accounts as cost element with the cost element category 1. FI లో ఉన్న వాల్యూ GL accounts, expenditure GL accounts ని CO లోకి ఫ్లో చేయాలి అంటే you need to create them as cost element category 1. salaries ఉన్నాయనుకోండి, cost element category 1. stationery expenses, cost element category 1. So we need to maintain that. Okay, then only those values will come to CO module. Okay, we'll maintain that. This is for all expenses. Okay. Next we have 11, revenue. We have 3 series GL accounts, right? Revenue. So if you want to flow those revenue values to CO module, we need to maintain cost element category 11. రెవెన్యూ ఎందుకు రావాలండి? మనం కాస్ట్ ఒకటే చూస్తున్నాం కదా, మనం CO మాడ్యూల్లో ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ చూస్తున్నాం, రెవెన్యూ ఎందుకు రావాలి? ఎక్కడికి వస్తుంది? CO మాడ్యూల్లో రెవెన్యూ ఏ సబ్ మాడ్యూల్కి వస్తుంది? మనకి CO మాడ్యూల్లో కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్ ఉంది, ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్ ఉంది, కోపా ఉంది, ఇంటర్నల్ ఆర్డర్ ఉంది. ఓకే, కాస్ట్ ఎలిమెంట్, కాస్ట్ సెంటర్, ఇంటర్నల్ ఆర్డర్, ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్, కోపా. సో వీటిలో మనం CO మాడ్యూల్ మెయిన్గా కాస్ట్ మీదే, కాస్ట్ కంట్రోల్ మీద. బట్ రెవెన్యూ ఏ మాడ్యూల్లో యూజ్ చేస్తాం? రెవెన్యూ కోపా. ఓకే, కోపాలో మనం వాట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ, వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ అక్కడ యూజ్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫ్లో ద వాల్యూస్, రెవెన్యూ వాల్యూస్ టు కోపా, if you want to flow the revenue values to COPA, we need to maintain the cost element category 11 for incomes. For all incomes we need to maintain
కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ 11. అర్థమవుతుందా అండి? డూ యూ వాంట్ మీ టు రిపీట్? సో ఎక్స్పెండిచర్కి 1 మెయింటైన్ చేస్తాం, రెవెన్యూస్కి 11 మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే, సేల్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సేల్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. So we said all expenses should have cost element category 1. But what is this? Again, this is also for expenses, but this is for sales related expenses. Only sales related expenses. That means the GL accounts which you use in SD module. GL accounts, expense GL accounts. SD integration. So at the time of SD integration we discussed what is sales rebate, okay, discount, yeah, sales promotion expenses. So for all sales related expenses we maintain cost element category 12. Okay. So if you maintain 12, then only those values will go to COPA. COPA కూడా వెళ్తాయి, తర్వాత we'll discuss in COPA module. సో ఇది కూడా ఎక్స్పెండిచరే కదా అని నార్మల్లీ వి సమ్వర్ దే మెయింటైన్ 1, బట్ దట్ విల్ నాట్ ఫ్లో టు కోపా. కోపాకి వెళ్ళదు. సేల్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్కి 1 మెయింటైన్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ ఫ్లో టు కోపా. సో కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ మెయింటైన్ చేసాం, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ఇన్ కోపా. ఓకే, బట్ ద రీజన్ ఈస్ దే మెయింటైన్డ్ 1 instead of 12. Okay, those values will not flow to COPA if you maintain 1 for sales related expenses. So ఎందుకంటే SD నుంచి వస్తుంది. These values will come from SD module. That is the reason we need to maintain 12. But if you are booking in FI, then you need to maintain 1. Okay, if you are booking it in FI, we need to maintain 1. So these are primary cost elements. It is coming from other module. Other module is FI. The values are coming from other module to CO. Okay, expenditure and revenue and sales related expenses. And we have one more 22. This is for external settlement. Let us discuss this later. Malli discuss cheddam idi external settlement. Okay, let us not get confused. What is secondary cost elements? So we are getting all expenditure from different modules nunchi FI module nunchi CO ku vastundi. Okay, so we maintain primary cost element categories. If you want to flow the values, we will maintain the cost element category and we will bring the values. But what is secondary cost elements? Why do we need secondary cost element? It is to transfer the cost within CO module. Okay, secondary cost elements.
this is within CO module. So primary cost elements ante to transfer the values from FI to CO, but secondary cost elements to transfer the values within CO module. ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ బుకింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ FI మాడ్యూల్. FI మాడ్యూల్లో ఎక్స్పెండిచర్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఓకే we will book against cost center. We will book the expenditure against cost center. So what we do, suppose expenditure, I am paying salary. Okay, I am paying salary to one person, and that person is in accounts department లో ఉన్నాడు. Okay, so ఇక్కడ accounts department cost center ఇస్తాను. Suppose I am paying 10,000 salary. This is expenditure. I need to create it as cost element category. ఏ కేటగిరీతో క్రియేట్ చేయాలి దీన్ని? 1. Cost element category 1. So when I create cost element category as 1, it is mandatory to assign cost object. Cost object ఇవ్వాలి. Without giving cost object, you cannot post the document. Okay, cost object ఇవ్వాలి. We'll discuss that again. So కాస్ట్ సెంటర్ ఇవ్వాలి. ఏ కాస్ట్ సెంటర్ ఇస్తాం? అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తాం. ఓకే, కాస్ట్ సెంటర్. ఓకే, లైక్ దిస్ విల్ బుక్ ఆల్ ఎక్స్పెండిచర్ అగేన్స్ట్ ద కాస్ట్ సెంటర్స్. మొత్తం ఎక్స్పెండిచర్ అంతా కాస్ట్ సెంటర్కి అగేన్స్ట్గా బుక్ చేస్తాం. ఏ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్, విచ్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ ఇట్ ఈస్, సో దట్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ కాస్ట్. కాస్ట్ సెంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిపార్ట్మెంట్. Okay, so we'll book all expenses against the cost centers. Finally ekkadiki ellali cost? It should go to product. Okay, product means we are going to create production order. Manam production order ani inkoka CO object create chestam. So the cost again should go from CO cost center to production order. So production order enti anedi malli discuss cheddam. So finally it should go to product. Product means production order. Okay, the value should go from cost center to production order. Final ga adi ultimate goal. Production order ki ellali. Whatever cost that we are booking, it should go to production order. Okay, so production order ante just assume that it is product అనుకోండి. తర్వాత what is production order అనేది తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. Okay, ultimate goal is to book against a product, right? So the cost whatever you are booking in FI should go to product, but it will not directly go to product. ఎందుకంటే ఇక్కడ బుక్ చేసేటప్పుడు I don't know against which product I need to book this. Okay, so I will book against cost center, department, and from this department I will allocate the cost to production order. Allocation, we call it as allocation. Okay, we have different types of allocations. We'll discuss that later. So if you want to transfer the values from cost center to production order, we need to have secondary cost elements. CO to CO, cost center to production order. Or I want to transfer, by mistake I booked it in accounts department, I want to transfer to CO, different department. Okay, I need to have secondary cost element. Okay, settlement, we call it as settlement. Okay, so that is secondary cost elements. Okay, so within CO module, if you want to transfer the values from one cost object to another cost object, we need to have secondary cost elements. Cost center ఒక కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ ఒక కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. మీరు ఇక్కడే బుక్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడే ఫర్ విచ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ అనేది బుక్ చేస్తే యూ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్, అవసరం లేదు. బట్ మనకు తెలియదు కదా ఏ ప్రోడక్ట్కి బుక్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ తెలియదు వైల్ పేయింగ్ ద సాలరీస్. సో వీల్ బుక్ అగేన్స్ట్ కాస్ట్ సెంటర్స్. ఫ్రమ్ కాస్ట్ సెంటర్స్ వీల్ పోస్ట్ ఇట్ టు we'll transfer it to production orders based on the cost with the help of cost element categories. Okay, here also we have different types of cost element categories. So one is first 21 cost element category 21. Cost element category 21, internal settlement. This is to transfer
one cost object, another cost object, so transfer ante this is called settlement antam, transfer or settlement. సో అసెట్ అకౌంటింగ్లో we discussed AUC డిస్కస్ చేసాం కదా, అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. సో we book the expenditure in FI. If you want to transfer that values to AUC, we can use internal settlement, 21 cost element category. Okay, we can create secondary cost element and use that secondary cost element for transferring the values from FI to AUC. Okay, that is internal settlement. We will transfer the values from internal order to AUC. Okay, and next 31, just note down, we will discuss in detail later. 31 is for work in progress, 41 42 assessment, 43 activity cost element, or we can say direct overheads cost element. సో ఇది వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్. ఓకే, ఇక్కడ అవసరం లేదండి, ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్లో అర్థమవుతుంది మీకు. టు క్యాల్కులేట్ ద వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద ప్రోడక్ట్, వీఆర్ మిడిల్ ఆఫ్ ది వర్క్, ఇంకా ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అండర్ ప్రాసెస్, బట్ వీ కేమ్ టు మంత్ ఎండ్లో ఉన్నాం. ఓకే, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఇంకర్డ్ అగేన్స్ట్ దట్. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ నాట్ కంప్లీటెడ్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటాం దాన్ని. So if you want to calculate that, we need to use 31 category. Okay, that we will discuss in product costing. So everything we will get in later, and ivanni mottham whatever we are discussing, we are going to get later again. Malli vastayi mottham cost center accounting lo, product costing lo, copa lo. Okay, everything we are going to discuss again. Even ippudu meeku koddiga confuse unna kuda appudu clear ga artham ayipotundi. So 41, 42, 43, these are important cost element categories. సో కాస్ట్ ఫైనల్లీ ఇట్ షుడ్ గో టు ప్రోడక్ట్, మొత్తం ప్రోడక్ట్కి వెళ్ళాలి. బట్ ఎక్స్పెండిచర్, వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్, డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్, ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ మన టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటాయి. సో డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ అంటే ఏంటి? స్పెసిఫిక్ టు ప్రోడక్ట్, ఐ మీన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. లేబర్ అనుకోండి, లేబర్ వీ నో అగేన్స్ట్ విచ్ ప్రోడక్ట్ దే ఆర్ వర్కింగ్. లేబర్ అంటే ఏ ప్రోడక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నారో తెలుసు మనకి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో శాలరీస్ పే చేస్తున్నాం అనుకోండి, వీ డోంట్ నో అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏ ప్రోడక్ట్ వర్క్ చేస్తుంది. దే డోంట్ వర్క్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ ప్రోడక్ట్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ ప్రోడక్ట్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, విల్ బీ ఇంకరింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ అగేన్స్ట్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, బట్ దట్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్. ఒక క్యాంటీన్ ఉంది, క్యాంటీన్ ఈస్ ఫర్ ఆల్. Okay, so this is called indirect expenses and direct expenses. So if you want to transfer the value direct overheads to product, we need to use 43 cost element category. If you want to transfer indirect overheads, we need to use cost element category 41. Okay,
and this is assessment. We'll stop it here. ఇక్కడ స్టాప్ చేసి విల్ అగైన్ డిస్కస్ దీస్ త్రీ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఫ్లో చూపిస్తాను రేపు. ఓకే, ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, వాల్యూ ప్రోడక్ట్కి ఎలా వెళ్తుంది అనేది టుమారో ఐ విల్ షో యూ ద ఫ్లో. ఓకే, సో టుమారో విల్ కంప్లీట్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ అకౌంటింగ్. డే ఆఫ్టర్ టుమారో విల్ స్టార్ట్ కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్. రేపు అయిపోతుందండి కాస్ట్ ఎలిమెంట్ స్మాల్ మాడ్యూల్. We'll try to complete tomorrow, if not day after tomorrow.